дырявый. Ukrainian ingenuity is becoming a nightmare for Russian aggressors, because Ukrainians do not give them respite, at sea, on land and in the air, in Ukraine and in Russia. Now the SBU, Ukrainian counterintelligence, attacked the airfield in Russian city of Kursk with drones. The attack brought devastating effects for stunned Russians. 16 kamikaze drones worked against 4 Su-30 aircraft and 1 MiG-29. The S-300 complex's radars and 2 air defense systems, Pantsir-S-1, are also among the targets hit. Almost all SBU drones flew to their targets. According to preliminary information, only 3 of them were shot down by a leaky air defense system of Russia. The exact consequences of the injuries and the number of dead and wounded are being specified, the publication writes. Meanwhile, Ukrainian soldiers say that they can enter Russian Belgorod region as they please. Since Putin killed their current leader Prigozhin, Western sources report that Anton Elizarov, the commander of the unit that led the attack on Bakhmut and Soledar, and also fought in Syria, the Central African Republic, and Libya, became the new leader of the Wagner Group. Good luck, Elizarov. The countdown to your death is speeding up. Guardsmen of Ukrainian Chervona Kalina Brigade walking through captured Russian trenches and climbing under a stuck and damaged striker vehicle in the southern direction. We cleaned the trenches of Russians on the Zaporozhye front. Я тут. Сейчас кидаемся пару гранат наверху, будем пробовать доводить. Гранату на правый фланг, корректирую. Мені треба попасти прям всі до рук. Це що було? Дивись, щоб не зайшли поверху. Я буду кастувати гранату на максималку. Буду вилазити. Пробуй. Пробують! Не вилазь! Пулемет! Хуяк! Давайте в спину, ёпки! Давай на подмогу, наши, блядь, заряжают, давай на подмогу! Потискую, ёпки, деревьями! Корректируй, буду работать задачки! По тропинке! Лево! Саша на левую сторону! Котлетка, что? Warthog Defense reported about the trapped Russian unit in Kozachi-Laheri from the 205th Brigade which raided Dnieper Islands. Now we have an audio from the company commander which confirms our information about the lack of support and coordination for the Russian unit. По подчиненного подразделения вам ни о чем не говорит, о том, что нужно назначить какое-то, блядь, дежурство. А для этого, товарищ полковник, есть дежурство в этой группе 2РР. Правильно? Так у нас же связь ложится, блядь, раз через раз. Вот, создали группу нахуй. В итоге что? Актуальные точки, одно и то же. Дайте координаты. Где работа, блядь, штаба нахуй? Где работа группы обработки информации? Где эти долбоебы, блядь? Они там мужиков подохапали, мы-то знаем, товарищ полковник. Мы знаем всех героев, нахуй, подвальных, мужиков, не мужиков, блядь. Это заебало уже, честно сказать. Я, блядь, долго молчал, честно, смотрел на это. Ну его нахуй, блядь. Вы либо что-то делаете,
либо, блядь, вообще нахуй снимайте погоны и пиздуйте, блядь. Я за вас поработаю, нахуй, в конце концов, блядь. Поеду сам, доеду, организую взаимодействие, сука, своими ногами, блядь. А не со штаба пересылать смс-ки, ёбаный ваш рот! For those wondering, the spotting and recording setups used by some Ukrainian soldiers get fairly inventive. As seen here, an iPhone is taped to a set of binoculars, which in turn is tied to a M2 Browning heavy machine gun. Двох орків вже зафіксували таким чином. In Klishchivka, BTR-4S of Ukrainian 92nd Assault Brigade rolling past by T-72 AMT tank. Into the fight, Ukraine's indigenously produced Vilka alder tree surface-to-surface missile has made its debut. GPS and inertial guidance give it a max effective range of more than 150 kilometers, 90 miles, and a circular error probable of 10 meters, 30 feet. Kadyrov threatens to invade Denmark and Sweden. Clown. Я уверен, 100% мы победим. Мы на Украине закончим и дальше пойдем в те страны, где оскорбляют священный Коран. An official farewell to supposedly voluntary heroes who go to war for their fatherland. Somewhere in Russia, and it's comedy hour, Russian perfume tester. Don't give a hand grenade to a, let's say, journalist. Смонтируем же потом, да? Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.